that. It wasn't that great of a run because I was less than 30 seconds ahead at the end of chapter 3. So. And I knew I would not have reset there, except that I also died in the first fight with the 33rd, which did not happen very long time. So anyway, how you doing, Brass? How's Tomb Raider 2013 treating you? It's easy. I hope you can still hear me over the helicopter. No matter how many times I tried to mess around with it, the helicopter sequence will always be considerably louder. I know it is, because the helicopter sequence will always be much louder than the rest of... Oh, you mean in general, or just in the helicopter sequence? It will always happen in the helicopter sequence because it's so much louder than the rest of the game, but... Adams, drück drauf! Was it hard to hear me in chapter 4? Oh, in general, okay. Alright, in that case I'll just what are my audio settings today? Oh yeah. But yeah, in the chapter, in the helicopter, it's always going to be the case. That's just a fact, because the chopper section has its own audio settings that are independent from the rest of the game. So that is not going to change. But hopefully with this setting, it should be a little easier to hear me. Hello, TFK. And Raccoonius too, hey. So yes, it will always... I'm going to move very close to the mic. I did. It's already... My mic, just to tell you how loud this game can get, my mic is already at 100%. And the in-game volume is on OBS, my mic is at 100%. And the computer volume is at like 20, maybe 18 or 19%. So, yes, the helicopter section will always be much louder than the rest of the game. But hopefully, it should be a little more even once we get out of the chopper section. We will see in approximately 2 minutes. The game is stupidly loud, but the helicopter section in particular, I don't know why that's the case, but the helicopter section, as well as the repeat of the helicopter section in Chapter 12, has its own audio settings that are independent of the rest of the game. And, you know, the audio settings have numbers rather than sliders that go from 1 to 10. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Also, I have decided that if I ever decide to redo my foobar segmented run, which is, I'm not going to rule out the possibility, but if I do it, it won't be for a while yet, because I don't have the time currently. But if I do, I've decided that one of my major gimmicks is that I will be switching languages every second, now that I actually know that the game has different dubs, and I will give it the subtitle International Foobar of Mystery. So it'll be Sawed Off 2 International Foobar of Mystery. But yes, I'm not saying I will never improve it. I'm just saying that if I do, it certainly will not be a secret. Certainly will it will not be anywhere near as secretive as the first one was. I will definitely be streaming some of my attempts, and it won't be
It certainly won't be this year. It definitely won't be anywhere. It won't be. It won't be in the near future because I just don't have the time right now, or the commitment to do that. I just only have time for full runs, and unfortunately didn't get that. You can sneak in between those two pieces of cover without breaking your sprint. It's pretty hard to do. It only takes about less than a second. So yeah, this is what the rest of the game is going to be like volume-wise. And I can't really judge what the volume is like because the game is always stupidly loud on my headphones. Also, even if I wanted to play around in this section, it actually is slower to do so. It is because you get put into animations that decrease walking speed here. The fastest is just to equip a one-handed weapon and very casually walk forward here. So, how are you? How are you, TFK Master and Raccoonius? I don't think either of you have seen me run this game for quite some time. But my goal now is sub 140. My PB has been like 13 seconds away from the world record for quite a while, and I don't think I've gotten past 143 or 144 in a while. Although my sum of best splits is like really fast. It is my sum of best is down to 134. I've gotten to the point where each individual area can now be done very quickly in my route, but I just have to get to a point where I can actually do it. Unfortunately, I didn't get the fast version of this, but there should be an ad here. I think I turned the graphics settings down, so I think the game removed that texture. Anyway, here's a map of the ambush that we're about to run into. If you want to vote for another language, there's a straw poll in my stream title. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. You're looking the wrong way, dude. Mein Name ist Captain Mo. Bewegung, Leute! Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist das gut? Schon da! Ja, bestimmt noch zu ballern, damit du telefonieren kannst! Sherman, weniger reden, mehr schießen! Jetzt geht's! Los! Los, weiter! Hinten raus! That was a bit of a sloppy start, but I'll take it. Please don't vote for German again. What? I'm pressing the button, you idiot. Oh, I must not have had my cursor over. Oh, nope. Take. Yeah, I've decided I'm no longer reloading here. I'm also taking a safe strat, because I have died here once on Walk on the Beach, which was very embarrassing. So I got the glitched reload, which is luck-based. Uh-oh. Alright, well, at least I know now that there's a despawn here for these guys. I didn't know that. And I got meleeed. Hey, Saldus.
So it is. I'm sorry, I keep forgetting. I know you live somewhere in the Middle East, but I don't remember if you actually live in the UAE or not. I know that FS Senator lives in Dubai, but I don't remember whether you do. Sie haben uns entdeckt. Übernahmen. Jede Menge. Da liegt noch jemand hinter Vorräten. Oh shit. Oh, thank God. Okay. I came very close to dying there. Okay, it's possible I can get a camera glitch here. And I got it. And I actually... So that's the weird camera glitch that sometimes happens if you skip that cutscene too quickly. And for those of you who don't recognize, the song that's playing throughout this chapter is Hush by Deep Purple, one of the great psychedelic songs of the 1960s. This game has a great psychedelic rock soundtrack. Most of it is older, but it does have some modern stuff too, particularly by the Scottish band Mogwai. Alright, and that was a audio cue I was looking for. This wasn't too bad of a... Not too bad of a chapter 2, all things considered. So how's everybody doing today? Well, there is a theory that it's just a dream, so that's close to that. Dann sitzen wir fest. Wie die Maus in der Falle. Feind in Sicht, greifen wir an. Die leben noch immer. Vorsicht! Gegner vorrück! Tango neutralisiert! Walker, du bist ungedeckt! Hier geht's weiter unten und hierher zu mir! Ja Gott, die Kerle hören einfach nicht auf! Schieß weiter! That was a really good fight. Geben Sie auf? Glaube ich nicht. Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Die Waffen sind hier! Adams, die Tür! Los! Scheiße, Walker, hier geht alles hoch! Verdammt, los, los, los! I'm losing as fast as I can. There's only so fast a man can lose, Adams.
jemand, wir sollten noch mal... So I just I reset from checkpoint there to skip a conversation between Adams and Lugo. Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Der darf ziehen. Wir haben auf dem Dach! Macht das Dach Platz! That was actually a bit scary. Bei dem Sturm bald keine Befehle, also pass auf dich auf! Wir können nicht zurück, aber wir sind auf dem Weg rein! Gut, dann geh vor! Und bleib liegen! Verfluchter Mist. Ich werde einen Monat lang Sand spucken. Nicht so. Yeah, my gold on this split is really good, so I'm not expecting to gold it again anytime soon. Soldat leben, Time, aber Vorsicht, Gentlemen, wir sind hier nicht allein. Hier unten hat definitiv mal einer gelebt. Golds on Chapter 3 splits pretty much come down to how good your hotel fight is at the beginning. Unsere Soldaten zu killen. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Kommt mir nach. Und cool bleiben, hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. So, has everyone voted for a language? Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Wir machen so weiter. And we dealt with our first American in the most diplomatic way we could think of, with a grenade launcher. Nothing says American diplomatic negotiations like blowing somebody to smithereens, after all. Verdammt, alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Er hätte uns zu Conrad führen können. Ja? Oder in eine Falle. Das weißt du nicht. Stimmt. So, the white guy is Adams, and the black guy... Sorry, the black guy is Adams, the white guy is Lugo. That's how you can tell them apart. They have much more distinct voices in the English dub, but in German they kind of sound the same. Geh zurück. Hier geblieben! Sonst darf nicht. Das ist unser Ausgang. Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los! So you can't actually sprint for the first like 6 seconds of this fight, which is why I walk a lot more slowly. And that was an amazing fight with the 33rd. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische In contrast with my previous run where I Und was machen wir? died pretty much instantly, that was almost perfect. Was bringt das? Du sagst I doch, could think of wir like sind 1 or 2 spots where I probably could have saved time, but Die 33. that was mag beautiful. desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. And yes, I did just compliment on how beautifully I murdered American soldiers, but Mach das mal auf. that's the kind of thing this game does to you. We're done murdering Arab men, by the way. All of the enemies from now on are American. Hat Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit! Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo! Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr habt die Chance, es zu geben. Fuck, hier wimmelt nur so runter! Wieso? Nicht wie? Tango im Anmarsch! Ist ein Lied. Augen auf! Da kommt der Schrotflinte! Oh god. Einer ohne Deckung! Leg den Whew, that was close. Okay, I gotta be very, very aggressive for the rest of this. verdammte Scheiße! Vorsicht! Das geht unten! Wartet auf uns! Mist, bin leer. Vorsicht! Das geht unten! Wartet auf uns! Einer unterwegs! Still faster than resetting from checkpoint there.
A wish from a spell, a hug from a lie. Remember you feel so good. We work you from home again. The morning morning, we made love in June. You were my best friend. You my name. And yes, it is faster to let it overheat there. That was almost a gold. My chapter 4 was amazing there, so that was really, really good. Anytime I can get anywhere remotely close to my chapter 4 split in my PB is really, really good. So I am very, very happy with how that went. And that was with safe strats. Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weiter aus. Holen wir sie an. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Look at Walker's shoes. They are very well detailed. That was beautiful. Oh my god, that was amazing. Whew. Yes. It was on October 19th. We have a new Prime Minister now. His name is Justin Trudeau. He is the son of one of the most notable Prime Ministers of Canadian history, Pierre Trudeau. And he has a majority government. So basically the Liberals are going to be in power until 2019, pretty much. It's worth noting that the Conservatives in Canada are still very left-wing compared to the right-wing parties in
Like, I mean, if Harper were American, if Stephen Harper were American and running for president, he'd probably be like a right-wing, he'd probably be like a right-leaning Democrat. And that's why I didn't reload, by the way, because there's another runner. There he is. Hold on, I gotta concentrate here. Yeah, he'd be a right-leaning Democrat. Or what we call a red Tory, which is a conservative with liberal tendencies. Wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reist du ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich And nicht that was almost a gold. Ich habe nie mit ihm geredet. Suchen wir den Ausgang. Das ist nicht hier. Da geht's wohl raus. I was playing it safe during that last section, because I did not want to lose. I did not want to die again, like in that last run. Lugo, hört ihr mich? Okay, I gotta concentrate again, because this part's tough. Toll. It's also random. Hört ihr? Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Ooh, and I got a stun grenade off of that drop too. That's nice. Ich sehe absolut nichts hier unten. Der Flug überstimmt hier, verdammt! Vorrangiges Ziel, Feuerbündel! So geht das nicht hier. That was a little slow, but unlike my PB, I didn't die, so I just saved 2 minutes. There are a surprising number of conservatives in Canada who said I'm moving to the US after Trudeau won. Bedrohung eliminiert! Wir sind ein paar Versprengte. Vorsicht! Augen auf! Da kommt eine
Sackgasse. Adams, mach die Tür. Scheiße! Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Okay, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Kommen Sie! Rücken, los, los! Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Feuer konzentrieren! Aber ich hab den Farbcontainer! Wer ist hin? Lass sie nicht zu nah ran! Haltet jemand das MG aus! Logo! Feuer Verstanden, ich leg ihn um! Da! Sie ist tot. Logo, den Scharfschützen! Jetzt pass mal gut auf! Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Er schießt den Gegner! Klar, ich schalte ihn aus. Adams! Da schießt die RPG ab! Ich bin dran. Haltet sie mir vorbei. 2 Schießt die RPG RPGs. ab! Oben. Auf den Kran! Erledige ihn! Verstanden, ich leg ihn um. Ziel ist tot. Legt ihn um! Logo, Okay, den Ziel ist Scharfschützen! ausgeschaltet. Auf den Kran! Erledige ihn! Ich kann ihn nicht anvisieren. Logo, den Scharfschützen! Jetzt pass mal gut auf. Ziel ist tot. Yeah, see, I figured out the trigger is specifically that one enemy that I killed right there is what is the trigger for getting Adams to open that door. Which is nice, because it's not AI determined, it's player determined. Which is one thing I like about this game. So much of this game's scripting is based around player actions rather than the AI actions. I mean, this game still is pretty heavily scripted, but it's scripted in favor of the player rather than having to babysit the AI constantly. I mean, Adams and Luke are pretty competent. I mean, they can pretty much do what they want. Wenn ihr hier raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Kommt drauf an! Wer sind Sie? Ich bin Agent Gold, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Team X nach links. Scheiße, die haben gerade. Der Ausgang ist vor euch. Und dann? Links von euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. That was pretty good. A little slow on the opening fight, but everything else was great. Also, none of the foreign radio men can sing as amazingly horribly as the English radio man. That's the time save. Almost all of that time save came simply from not dying at the beginning of Chapter 6. Like, I died pretty much as soon as Adams and Lugo showed up at that first fight in Chapter 6. It was horrible. That's pretty much where, like, most of the time save is going to come from. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Oh, hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Wir warten, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. So this is what the M4A1 sounds like when you suppress it. Hinter sich irgendwo. Verdammt, da kommt ein Heli. Vorsicht! Super Green, aka Elizabeth May's nickname. Oh, you guys wouldn't know that. Elizabeth May is the leader of the Canadian Green Party. What? Pick it up. That's a glitch that sometimes happens. The hitbox for collecting items is slightly larger than the hitbox for the pick-upable items. So sometimes you ghost pick items. Haltet euch an mich, vorwärts. Oh great, now I'm trying to imagine Elizabeth May as She-Hulk, which is not exactly a pretty image. If you go onto Google Images and look for a picture of Elizabeth May, you'll see what I mean. I mean, she's a wonderful woman, but she's a wonderful politician, but she's not going to win any beauty contests. Not that she needs to, because she's an awesome woman, but... Scheiße. Siehst du, wo Putin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter, vielleicht ist er verletzt. So that's that advertisement that was supposed to be at the very beginning of the game. Auf die Frage, was
But yeah, Elizabeth May is currently the only elected member of the Green Party in the Canadian Parliament. Scheißdreck ist das. And I believe she's somewhere, her riding is somewhere in British Columbia. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Was zum Geier? Alright, so I already have enough sticky grenades. I don't need to grab that, which is great. 30. Und dass die CIA war. Unmöglich. Der Kerl ist Angela Merkel is certainly more dignified. Oh mein Gott. Okay, das können die nicht mal auf wen. Feind ist tot! Vorsicht! That's gonna screw up the spawns, I think. Oh no, that's alright. Spawns are still okay. Where's the third guy? Oh, never mind. Adios! Okay, greifen Sie an! Tango aufgeschaltet! Gehst du los? What? Okay, well, I died here in my splits anyway, so I got a fast checkpoint at least. I hit that checkpoint, which is why if I had tried to vault over there before I hit the checkpoint, I would have died. Diaz, oh yeah, oh, I was about to answer that and then I realized who. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, that's an actual, Jetzt erinnern Sie sich an mich. yes, that's an actual thing I just did there. Dies Irae. Scheiße, sie bewegt sich! Jetzt dich um! Was soll das? Die Leute waren besiegt! Der Kampf war vorbei! Das ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? You got me because I wasn't paying attention to who was saying it. für diese Leute Action gibt. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Get another checkpoint skip here. That's just skipping some dialogue between Adams and Lugo about which choice to make, but we're going to save Gould instead of saving the civilians, which is a stealth mission. Wir müssen gut werden. Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, mach! Lugo, beschützt gut! Alles klar! Bisschen leer. Agent Gould! Vorrangiges Ziel! Keine Feuerbünde! Sorge, alles wird gut! Feind hinter den Sandsäcken! Hey, bleibt sie auf! Alright, there's the heavy. Where is he? Gonna spawn there. Legt ihn ab! Erledigt die Schrotflinte! Zieht auf den Typ mit der Schrotflinte! Geht das nicht hier? Sie Zieht auf bewegt den sich! Typ mit der Schrotflinte! Beim Auto! Checkern! Der will Helden spielen! Ausschalten! Mit Schrotflinten! Feind ausgeschaltet! Passt auf! Feuer konzentriert! Ausschalten! This part can always be a little inconsistent, but Ich glaube, das waren alle. Adams, Walker, hierher, Beeilung! Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker.
Okay, vorwärts. Bewegung. I should save a decent amount of time here. Not as much as I'd like, but still. Not to mention there's ammo refill, so I'm gonna have full ammo on the LMG going into the Chapter 8 fight. Was hast du gedacht, was mit dem geschieht? Schluss jetzt. Kommt. Yeah, most of that time loss probably came from me hesitating a little bit during the gold fight, and also dying. That couldn't have helped. Nach Genügskarte liegt das Gate direkt vor uns. Ende der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben. So, how's the poll doing? Fasst euch. Und durch ihr Opfer haben sie Agent Gould diesen Das muss dieses Gate sein. in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Rex und die So, for those of you who have not seen this game before, tell me if this next section looks familiar. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Kamera online, Sir. It's also worth noting that it's also worth noting that the camera mortar does not exist in real life, at least for white phosphorus mortars. The only reason they created the camera mortar is to make it closer to the death from above sequence in Call of Duty 4. So the Hummer up here, where the civilians are, has a bit of an odd hitbox. You need to make sure it gets over the top, like right near yeah, like right about there. If I had aimed a little lower, like, and it has to be like on top of the Hummer in order for it to trigger the civilian kill. Keiner rührt sich mehr. Das war's. So I expect lots of Bible thumps in the chat, because we just murdered 75 civilians very quickly. I think it's 75 civilians. Basically, it's all the civilians who we thought that the 33rd were trying to kill in Chapter 4, except they were actually evacuating them. And because we didn't listen properly, we didn't actually try to communicate with them at all, we just assumed that they were trying to kill them. Das war zu viel. Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist giftig. Über den Mund. Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Los, kommt weiter. Komm jetzt. Er ist schon tot. Wir können nichts für ihn tun. But yeah, the camera mortar does not exist in real life. It was only made up by the developers to make the sequence more similar to Death from Above from Call of Duty 4. Haltet sie mir kurz vom Leib! Los, weiter! Er ist ungeschützt. Wieder einer weniger. Ich brauch hier Deckung! Schwing deinen Arsch darüber und hilf ihm! Ich mach das. Tango erledigt! Sie können nicht mehr weg! Erledigt sie! Dranbleiben! Sie gehen rein! Bleibt schön an! Weiterer Feind im Anmarsch! Auf der Treppe! Noch mehr die Treppe runter! Achtet auf die Schrotflinte! Mann am Boden! Heb ihn auf! Ich Lieber mach, ich komme! Wird alles wieder gut! Hab ihn! Da steht einer frei!
Wow, that was fast. Gut. Not good enough for a gold, but it was really fast. Finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Alright, so I got a new strat in Chapter 9. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann's kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein. It was almost good enough for Was a... draußen passiert ist, war nicht schön. Almost good enough for a gold. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von dir. Macht euch bereit. Alright, so, considering how far ahead I am at this point, I feel more confident doing the new strat than I would normally. So normally I shoot one of the two soldiers. However, it's faster but much riskier to shoot the snipers instead. And I have a full clip of Desert Eagle ammo to work with. But I'm gonna, for safety, I'm gonna work with the Ich verstehe das alles nicht. safety, I'm gonna work with the LMG. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. There we go. Got it. Los, gehen wir. Walker, was ist hier los? Ich zeige Conrad, dass er sich in mir getäuscht hat. Verdammt! Los in Deckung! Schalten ihn aus, verdammt! Er schießt den Mistsack! Okay, schalt ihn aus! Scheiße! Beschuss! Oben auf dem Zug! Feuerbinde! Ja! Ziel am Boden! Ja! Lugo! Setz dich Schuss! Ziel am Boden! Hinter dem Weg! Schalt ihn aus! Vorsicht! The rest of this is on a timer. Granate! Er ist tot! Mein Auto! Ausschalten! Ich schalte ihn aus! Er ist tot! Wieder einer! Halt mit Schrotflinte! Mach die kalt! Werfe Granate! Er ist tot! Schalt ihn aus! Wir sind erledigt! So my visual cue to start running forward is when the camera starts shaking. Haltet die scheiß Schrotflinte aus! Hab ihn! Haltet die scheiß Schrotflinte aus! So gut wie erledigt! Hab ihn! Legt ihn um, verdammt! Hab ihn! Lugo! Setz dich an Okay, Schuss! ich bewege sich! Vorsicht! Haltet die scheiß Schrotflinte aus! Hab ihn! Legt ihn Achtet um, auf die verdammt! Schrotflinte! Präsident, da kommt ein Sandsturm! Ich seh's! Wenn er kommt, verkriegt euch! Haltet die scheiß Schrotflinte aus! Alright. Ich schalte ihn aus! Granate raus! Hab ihn! Schaltet ihn aus! Ich lege ihn um! There we go. Organisiert dich! Geh in Deckung, verdammt! Hab ihn! Beautiful. Wir müssen aus dem Sturm raus! Da vor uns! Seht ihr das? Ich sehe es! Los, los! There we go. Gold. It's not quite maxed for Chapter 9 because I can shoot the snipers a little faster, but it's close. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower. Well, long ago I speedran Resident Evil 4. I do Epic Mickey. I do
Wir haben Kongress Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so Metal Gear Solid 5 individual levels. Ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich glaub dir. Ich denk nur, du liegst falsch. Ich bin Feuergefecht an. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Walker, ich schnapp dir die RPG. Scheiße. Gut, hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib. Berührt sich was. Werfe Granate! Da kommt noch mehr. Was denn noch? Muss nachladen. Er ist ungeschützt. Werfe Handgranate! Leg ihn um! Schaltet ihn Kommt aus, wieder. verdammt! Da kommt noch mehr. Aus der Bank. Handgranate raus! Vorsicht. Hand ausgeschaltet! Abschalten! Ich schalte ihn aus. Er ist tot. Schaltet ihn aus, verdammt! That was pretty good. 33. zieht sich zurück. Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze... Chapter 10 is a bit of a crapshoot, Entschuldigung? but hopefully I should be able to get it. If you have any questions about how this game works, or about the tech I use, or why I'm so terrible at aiming, despite being part of the PC Master Race for this run, please let me know. Er ist hier. Na los, ihr kostet mich Zeit. Na kommen Sie, Jungs. Feuer frei. Scharfschützen, ihr Dreier. Genau ist so. Nicht für mich aus. Wieder einer! Ich lade nach! Da! Riggs, verdammt, wo stecken Sie? Ich rette euch hier den Arsch. Nichts zu danken. Okay, er ist tot. Feind bewegt sich. Werfe Vorsicht! Handgranate! Feuer, Mann bitte! auf dem Dach! Vorsicht! Mach ihn fertig! So, erledigt. Tango erledigt! Hab einen! Mach ihn fertig! Okay, er ist tot. Scheiße, schwer. Sie sind erledigt. Verdammtes Arschloch! Scheint alles klar zu sein. Wenn ihr Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. I was a little slow, but I wanted the extra ammo, Los, rein. Sie haben uns just in nichts case, zu sagen, because das I wanted to be safe for Zulu Squad coming up. aber den Leuten hier Waffen geliefert. Aufgepasst. Wir kriegen Besuch. Gegner erledigt! Leg ihn um, verdammt! Scheiße! Tango kommt näher. Muss nachladen. Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Coliseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben I love this little piece of cover. No matter what position Walker is in, it's unnatural. Either his body contorts or his body or his Sie verstehen. or he clips through the ground like that. It's beautiful. Abgesperrt. Scheiße. Wir sind entdeckt.
Haben Sie einen Plan, Rex? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Hab einen! Scheiße, die rücken von hinten an! Leg ihn um! Die sind erledigt! Feuer bündeln! Walker, ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie! Macht ihn fertig! Werfe Brenngranate! Tango erledigt! Haltet sie mir Die kurz habe ich noch vorbei! nie gesehen. Das Solo-Squad. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Solos auf die Jagd gehen, gibt es kein Halt. Schrotflinte in Sicht! Schütze! Er schießt ihn! Okay, bin dabei! Tango bewegt sich! Lenkt ihn um! Wir haben hier oben überrannt! So, das wär's. Please don't break. Thank you. I've had the I've had the script break before on me, which is very embarrassing. Los, los! Because it also takes away your ability to sprint until you hit that checkpoint. Da stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Schieß auf die Lüfte! Die sind ganz raus! Scheiße! In Deckung! Wieder einer! Umgehungsroute rechts! Verdammt! Unter schwerem Beschuss! Verdammt! Ich schalte ihn aus! Hab ihn! Oh, this is bad. Achtet auf die Schrotflinte! Muss nachladen! Gib mir Deckung! Granate raus! Hab ihn! Oh, this is. Oh, okay. There's the heavy. Greif an! Wo zum Teufel ist Rex? Hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Schön wär's, was? Gegner erledigt! Please give me an M4A1. That's not an M4A1. Nor is that an M4A1. Please give me an M4A1. There it is. Das waren alle. Los, wir sind fast da. Ihr sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Ich trage. Oh yeah, I forgot you were there for that. Aber Rix und seine Männer sind gerade. Alright, you ready for some stealth? Wir haben uns nicht auf den Feind. Erledigt die Wichser. Feind erledigt. Okay, alles klar. Alright, I'm playing super safe here. That was almost gold. Hol mich der Teufel. Alle Mann festhalten, das wird ein heißer Ritt.
sich schon mehr bringen, um uns aufzuhalten. Bringen Sie uns hier raus! So, Space-Cat. Ich hatte eine Menge Geduld mit diesen Kämpfen. Aber wenn Sie denken, ich lasse diese Stadt verloren, dann tun Sie völlig falsch. Ja, vor uns. Noch mehr Feinde. Gegner erledigt! Wir können hier nicht halten! Keine Deckung! Ich komme da durch. Aber ihr müsst sie abhalten. Ich bin fast durch. Und yeah! Alles festhalten! Die wollen zu den Trucks! Wieder einer! Walker, Kampf rechts von dir! Schnell! Das war's noch nicht! Vorsicht! Ah, fuck! Lugo, hol den scheiß Heli runter! Alles klar! Wir haben die Spider! Eli hat abgedreht! Oh, verdammt! Moment, wir machen einen Umweg. Sackgasse, wir sitzen in der Falle! I'm still super nervous. Sorry, Jungs, aber die kriegen ihr Wasser nicht zurück. Um keinen Preis der Welt. Jetzt zerstört die Trucks! Basically, I'm not relaxing at all until I get to chapter 15. That's like how on edge I am for the entirety of this run. But I would love some hype. It would help me a little bit. I'm on pace for a potential 137. Maybe. Chapter 12 will be the big deciding factor on whether or not this turns into a 140 or not. That's the big factor. Yeah, chapter 12 is going to be the deciding factor. Hey, ich brauch Hilfe hier. Ich höre euch doch, ihr Idioten. Rex, sind Sie's? Los, Walker, tun Sie's, bitte. For reasons that are quite frankly out of my control. So basically the game itself is going to decide whether or not this turns into a good run. And at the end, at the very end of near the very end of chapter 12. Kommen Sie zurück, verdammt. Du hättest es nicht anders. Or more specifically, Lugo is going to decide. Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Basically, what I'm saying is Lugo holds the key Rex, to whether or not this run has the potential to be good. It's up to me to execute that potential, but I can't do it without Lugo. Lugo? Warte, Lugo, ich bin unterwegs. I'm not going to talk about it. Fick dich ins Knie. was zum Teufel? Ich hab ihn! Weg von mir! Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo! Hör nicht auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die... Wieder einer! Nur noch falscher Zeit. Nichts zu danken, und jetzt geht's weiter! Verdammt! Bin unter Schwergewicht! Noch mehr! Scheiße! Was nachladen! Alles klar. Und bei dir? Hier auch Hi, SCW. Achtung, Männer der 33. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot.
Delta Force. I got the turret guy? Yes, I did. In der Mall. Da kommt noch mehr. Wir müssen was gegen diesen Kerl unternehmen. Erst müssen wir aus der Mall raus. Sie genügen meinen Weg. Hier geht's nicht. Vielleicht weiter unten. Holy shit, I got the turret guy. That's pretty rare these days, anyway. Dann mal los. Rücke aus. Gegner, rechte Seite. Walker, ich brauche Hilfe. Weitere Gegner beim Ich habe eine Spielzeug. Frage. Was sind die furchterregendsten Werte in der arabischen Welt? Wir sind Delta Force. Wir werden euch retten. Ich gebe dir Deckung. Ich von hier nicht weg. Dich, du Hurensohn. Oh my god, that could have turned so badly. That could have been so bad. Wie geht's dir, Lugo? Ich bin am Verrecken, verdammt. Hättest du nicht von mir gedacht, was? Du kannst, Adams. Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Los, das waren alle. Gib mir kein Problem. Da kommen noch mehr. Verflucht, wann hört es endlich auf? Oh, du Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier überrannt, Walker. Wir werden mit Plan, verdammt. Ihr müsst in die oberste Etage. Benutzt die Seile, um John zu quälen. Ich gebe euch Deckung. Los jetzt. Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Das geht schon. Walker, mach unter uns klar, Chef. Wir seilen uns ab. Brandbewegung. Bleib liegen, verdammt. Ungedeckter Feind. Leg den Trottel auf. Das ist unsere Chance. Los. Feind erledigt. Feuer einstellen. Thank you to whoever just hosted me. I appreciate it. Feind ausgeschaltet. Andere Seite. Schon unterwegs. Hilf uns. Die kommen hinter uns. Verdammt, Walker, halt uns die Kerle vom Leib. Bewegt sich, schwerer Trooper. Achtet auf die Schrotflinte. Da kommt noch einer. Wir sind abgeschlossen. Wir fliegen uns zu spät. Das sollte funktionieren. Füßt auf. Los rein. Walker, halt uns vorbei. Geht klar. Unterwegs. Ihr könnt. Vorwärts. I always forget about that heavy for some reason. Sind unter Feuer. Hab ihn. Wir gehen aufs Dach. Denkt uns. Scheiße. Ich war Vorsicht. Schrotflinte. Er ist ungeschützt. Noch ein. Und bleib liegen, verdammt. Zielgerade, Lugo. Los. Noch mehr Gegner auf dem Dach. Rücke vor. So whoever it was who just hosted me, I can't tell who it is right now without pausing the game, but thank you. And of course, it's my tradition to get hit by both Adams and Lugo as they descend here. Bonk. Bonk. Bist du okay?
let's be fair. I mean, Walker totally deserves it. He deserves at least 2 pairs of boots to the face for everything that he's done. Ah, thanks. Wer kümmert sich? Wohin jetzt, Logo? Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Ranger, da kommt Heli. Klingt nach Scharfschützen. Ziemlich nah dem Sound. So, this is chapter 12. This is what's going to determine whether or not this is a decent run. And not because of anything that I've done. Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid. Feind ausgeschaltet! Unterwegs! Das ist kein Freundschaftsbesuch. Deckt mich, ich lade nach! Vorsicht! Schrotflinte! Noch mehr Tangos über die Seilrutsche! In Deckung! Wir sind erledigt! Verdammt nochmal! Leg ihn um! Scheiße! Was nach kommt noch eine Welle bei! Hab einen! Feuer auf den Scharfschützen im Okay, ich Geländer! schalte ihn aus! Konzentriert euch auf dieses Ziel! Weitere Scharfschützen vis-à-vis! Müssen weg, sonst geht gar Scharfschütze auf nichts! dem Dach! Mach den Kampf! Schalt die Lugo! schnell Scharfschütze auf dem Scharfschützen aus! Vorsprung! Lugo! Einer weniger. Scharfschütze auf dem Vorsprung! Er ist tot! Who needs sniper rifles anyway? I'm pretty sure it's possible to do on Fubar, albeit without Ich muss es versuchen. without as wide of a berth for error. Ich höre ja, was ihr fragt. Und da muss ich mich schon fragen. Wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Unser Haus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, wir müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Aufpassen! Da bewegt sich was! Mehrere Scharfschützen in Sicht! Bei der Tanzfläche! Ja? Wie immer. Fuck! RPG bei der Tanzfläche! Geht gleich, schalt ihn aus! Schaltet ihn aus, verdammt! Scharfschütze! Killt ihn! Konzentriere mich aufs Ziel! Feind ausgeschaltet! Vielleicht. Ich kann den eigentlich. Er schießt den Mistsack! Okay, ich schalte ihn aus! Lugo! Feuer auf dieses Ziel! Such zu meiner Feste. Killt den Wichser auf Wir der haben Tanzfläche! Bewegung! Wir sind erledigt! Lugo! Setz sie an Schuss! Da! Frau und Kinder. Wow, that was fast. Niemand an die Kinder. That was ridiculously fast. Der wird sich euch durchgehen. Der war mir ohnehin unheimlich. Oh Mann, woher kommen so alte Gewaltleute? Liegt an den Videospielen? Jede Wette, die wir Yes, it is totally the fault of das Videospielen, ja. Blank, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Logo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Gold. Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Lugo! Sobald wir beim Heli Now this is where it gets scary. Keine Panik wegen mir. Macht euch los. Los geht's. Vorsicht, sie brechen durch! Feind getötet! Die sind fast draußen, Lugo! Wir haben Besuch! In den Durchgang! Dieses Flugzeug meint verdammt ernst!
Lugo, snipe somebody! Okay, good. Alright. That's Lugo Part 1. Come on, Lugo! Alright, that only happened once. We could still have a decent time. Yes! Okay, good. Come on, Lugo. Alright. We can still get a good time. I think we only lost about a minute. Maybe a minute 10. We're still on pace. We're still on world record pace. Which is good. Unfortunate that we couldn't get a god time out of that because of Lugo, but at least we're still getting a world record time. Actually, that was Walker who was yelling, not Lugo. And he is yelling because he is fucking insane. Considering this is a radio tower, it needs large. It's a radio tower that's been converted into a
into a broadcast station for the 33rd several weeks before the game starts, I think it's justified as to why they're so big. As to why it explodes, I don't know why, but it's at least justified as to why they're so big. Because this is the only communication left to the outside world from Dubai that we're destroying right now. Because, you know, Walker is totally a hero. Alright, I think we should still be about 2 minutes ahead. Moment, hier stimmt was nicht. Ja, jetzt ist es zu spät. Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan. Wie meinst du das? Ach, scheiß drauf. Es ist doch ein Klacks. Mach die Wichser einfach fertig. Geht klar. Sidewinder! Scheiße! Adams, drück drauf! Mach ich doch. Ach du Scheiße. Das war zu knapp, Walker. Schalt den Kerl aus. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Da kommt noch ein Missile! Scheiße, seht ihr das auch? Ja, Sandsturm, meldet sich schnell. Los, bring uns hier raus! Nicht mit den Typen am Arsch. Bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Yeah, we should be good. A good 230 ahead, I'm guessing. Even with the glitch, so... PB at least. Hopefully... I'm hoping. Oh, Scheiße! Oh, Scheisse, indeed. Hold up. You gotta spell it properly, like with that weird B thing that they use for the hard S in German. Oh, here we go. Here's the Burj of Sauron, which of course is a perfect replicant of the Burj Khalifa, if it were suddenly in the pupil of the Dark Lord Sauron. Nicht alle von uns. Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der nur Befehle ausführte. So I need to Chapter 13 I am concerned about, but it's possible to play safe. Chapter 14, it's pretty much impossible to play safe without losing too much time at this point. If I hadn't gotten that glitch, I may have been able to play. If I hadn't gotten the Lugo glitch, I may have been able to play it safe. Das war nicht meine Schuld. Captain, Hugo. If I had been able to, if I was still like 5 minutes ahead at this point, I may have been able to play it safe in Chapter 14, but I can't afford to do that. I'm gonna have to rely more on the Desert Eagle because I gotta save some grenade launcher ammo for the final fight of the game. What am I gonna do here? Well, I gotta do stuff. I gotta concentrate. Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Ich weiß noch nicht. Ist Hugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Und wo bist du? Einfach den
Okay. Time to concentrate. Weg ist er! Schrotflinte unterwegs! Lade nach! Verdammt, sie umgehen mich! Gib mir Feuerschutz, Adams! Schalt ihn aus! Ich bin Hab ihn! Er ist meiner! Aufpassen! Schwerer Trooper! Das Schwein erwischt! Das war's fürs Erste. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Gut. Wir müssen Logo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir können diese Menschen immer noch retten. Ich lasse nicht zu, dass er uns im Weg steht. Okay. Adams! Verdammt, wo steckt I don't know what I really should try to do in this section. I'm gonna have to try and be aggressive here. Go for broke. Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze auf dem Boot! Wir müssen nachher, um sie zu kriegen! Er rührt sich was! Beobachtet den Feind! Der kommt aus der Deckung! Aufpassen! Haftgranate aus! It worked. Rücke vor! Wieder einer weniger! Yay. Sie sind tot! Scharfschütze! Noch mehr Feinde! Überall auf dem Boot da vorne! Einer kommt aus der Deckung! Feind ausgeschaltet! Gott, was macht ihr denn? Bewegt sich einer! Denk nach, Hugo. Gibt's noch ein anderes Versteck? Das hält nur auf! Ich tauche dort ab, solange ihr Action macht. Lass mal heil überstehen. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht mag. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit. Aw, we don't get Crazy Adams. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts. Wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Rücke aus! Striker im Anrollen. Los zur Yacht. Da ist ein schwerer Trooper! Werfe Granate! Scheiße! Da kommt ein Trupp mit einem Messer! Noch einer. Sperrt eure Augen auf! Werfe Haftgranate! Hab das Schwein. Schwerer Truppe ausgeschaltet! Feindbewegung! Oh, Leg ihn um. Leg ihn um. Wir sind erledigt! Sie neutralisiert! Vorsicht, der Sandsturm kommt. Das hat uns noch gefehlt. Los, Los, eine einladen ohne und bereit Deckung! machen. Blende sie! Brandgranate! Feindbewegung! good experiment with a new strat. Granate! Vorsicht, sie brechen durch! Weg ist er! Reiß dich zusammen, Adams! Wir zeigen's diesen Wichsern! Wenn der Sturm sich legt, haben die keine Deckung! Tänker auf dem Schiff, dann gehört sie mir! That didn't work. Da rührt sich was! Einer auf dem Boot!
Alright, that was good. Muss man alle. Geht's jetzt besser? Kein bisschen. Los, finden wir Lugo. Guter Plan. Funk ihn an und sag ihm, wir kommen. Recht so. Und wo wollen wir jetzt? Adams! Adams! Oh, Scheiße! Lugo, was ist das? Lugo, hörst du mich? Alright. Sie kommen reingekommen! I feel a little better about calling hype now. Aus dem Bellabgrund! Bellabgrund! Ihr blöden Schweine! Bereit machen. Oh, Scheiße! Verschießt es! Alle zurück! Los! Geht! Solange ihr noch... Oh, I never noticed. At least one of those civilians is in a T-pose. I don't know if you noticed. One of the civilians was in the T-pose. Oh god, that's horrible. In this case, it's usually hilarious, but it's horrible because this is supposed to be a really tragic scene. Falls Sie das hören, es war... Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt. Klingt nach einem Plan. Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig. Hey, soll ich den Wichser töten? Das war schlecht. Oh shit. Run! Run, you fucking... If I hadn't taken cover there, I would have made it. It's been a while since I've tied to that. Oh well. Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig. Dann mal los. Aufpassen! Da bewegt was für Noch einer! Wichser. Links, da kommt noch mehr. It's not the biggest deal in the world. Feind bewegt sich! Vorsicht! Haltet's zurück! That, on the other hand, that's annoying. That was on my shoulders though. I should have switched weapons. Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig. Dann mal los. Haltet's zurück! Aufpassen! Da bewegt sich was! Achtung! Das war für links. Da kommt noch mehr aus dem Gebäude! Verdammt! Feind bewegt sich! Vorsicht! Feind ausgeschaltet! There we go. That was the despawn I wanted. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Komm! Lost about 30 seconds there, but I can still get it back. Well, I can't get that back, but I can... It's an unfortunate time loss, but it happens. It just means that this is not an amazing run. It's just a good run. Los runter! Willkommen in der Hölle, Walker. Wir haben Sie erwartet. It's okay. Scheiße, was? I just need to concentrate for the rest of this chapter. Außer zerstören! I can pull this off still. Schalte mit der RPG aus! Ich beschäftige die Kerle! Börse zerstört! Scheiße, da sind sie! Zurück mit dem Einsatz! Aufpassen! Und vorne das Hilfsfront! Wir müssen nach rechts rüber! Los, schön! Feind getötet! Scheiße! Ihr! Jetzt die SMG nagelt uns fest! Du gehst! Oh yeah, I forgot I need to restart from checkpoint here, because it clears the enemies. I could still pull this off, easily. Nicht den Wichser töten! Okay. Lucky shot there. Weiter vor! Werfe Granate! Sie sind zu nah, verdammt! Achtet den Feind, er kommt aus der Deckung! Noch einer! Fast aus
Schrotflintenschütze! Erschießt ihn! Der ist tot. Wow, that was fast. Okay. That totally made up for everything. Almost everything. Shit! Wachen schwere Truppe! In Deckung, verdammt! Hast du den Verstand verloren? That, on the other hand, I'm actually going to let that death play, just to be super safe. Because then that will replace Lugo with a heavy... I'm going to deliberately let that hallucination death play, because that will replace Lugo with a generic heavy trooper. Even though it wastes about 20 seconds. It's a safety strat. Shit! Wachen schwere Truppe! In Deckung, verdammt! Who is less aggressive. Los in den Kampf! Die Panzerung! Zerstör die Panzerung! Hörst du das? Alright. There we go. PB confirmed. World record incoming. Guaranteed world record. Okay. So it's not a god run, but this is a world record. And it's sub 140. Tut mir leid, Walker. Aber Sie wussten, es würde so enden. So I have gotten the world record back. That's the good. Bad news, I screwed up what could have been a god run. Good news, I got the world record back. So now you can start going crazy in the chat. No, not even my splits add up to 133 yet. My splits are still at 134, even with that good Chapter 9. And the good, So yeah, this is world record. And the first ever sub 140. Captain Walker, wir sind der Rest der Damn 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Konrad. Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Bitte, nur herein. This is another weird mistake that all the dubs make, Möchte ich Sie etwas fragen? which Was dachten is, Sie, als Sie nach Dubai kamen? for some reason, they don't have the radio filter Hielten Sie es für das for Werk Conrad Gottes? in Chapter 15. Every single foreign dub has done this. Den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Oh. I keep getting stuck on that rock. John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich habe die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel. Ich zähle jetzt... Yes! bis 5. This is gonna be sub 140. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. Eins! All das, alles. Es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. Zwei! Ich wollte niemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? Drei! 139, 24, 66. Woo! I am very happy with that time. All things considered. Considering how much went wrong, I'm very happy with that. And I ended on a cold split for Chapter 15.